I got broads in Atlanta. Courtesy of that Granger, pero ngayon ang Moscow ang hawak niya. Will there be a sudden change in play style na mapapansin natin? The other four would have... Ayaw mo? Sige. Sige. Pasensya ka na, kuya. Wala, ganun talaga eh. But this is gonna be the start of game number 3. The question is, will Twisted Minds repeat history from that first round? Or will Team Falcons finally get out of their losing slump after so long as they manage to reset in the second round? Grabe yung mga roamers ngayon, no? Pero napilitan na si Owen gumamit ng kanyang flicker. So kahit pa paano, masabi natin hindi worth it yung ginagawa niya para makakuha ng 30 gold plus XP. Wala pang Twisted Minds, since meron silang isang kalaya dito, gusto nila ng aksyon, gusto nilang lumaban, at hindi na nga nakapag-ulti pa si Kyle PZ. Though kapalit din naman yun ang buhay ni Kaloy, pero nakadouble na agad si Sean. Gusto pa ng triple kill, pero ginagawan pa rin ni Flop ng paraan, ng kaso lang hindi na enough yung sustainability niya para mabuhay ang that one. 3 for 1 favoring Twisted Minds. 3 kills na nakuha kaagad ng Twisted. Ilang beses natin sinabi na kailangan laban yun, but now they're suffering because of that. Set up against Kyle TZ, tinatry na first down, pero final slash, hindi na naman kukonekta. Mukhang ito na naman yung error na magkakaroon ng hindi maganda para dito sa Falcons, pero ilalabang pa rin yung Turtles, sila pa rin naman makakakuha niyan. Though mamamatay na si Kyle TZ, free hit and killing spree na ngayon si Sean. This is going good para sa Twisted Minds. Maghahabol pa nga sila. Though hindi na itutuloy kasi alam nilang hindi madaling ulihin si Few. Again, it was the turtle na na-secure nitong Team Falcons, but Twisted Minds, they had 2 kills at nadagdagan na naman yung kill score nitong si Sean. That is gonna be difficult for Team Falcons. And that is gonna be the major key. Pero si Sean naman, ang mamataan nila ngayon, and he evades and outplays all of them. Medyo napalalim si Flop TZ. Though nandyan din naman Still si alive! Few, pero buhay pa rin si Sean. Nagkamali yata doon ang Team Falcons. Quite a miscalculation on their end. Sean escapes another threat mula sa Falcons. And ladies and gentlemen, that's how you dodge the Arlot. Now he has concentrated energy. Mas matagal na siya sa laban. Tapos ngayon, kalahati pa yung turtle. It's a 4-on-3 situation, making a 5v4. Mukhang mag-setup na nga dito at nabalibag na si Flop TZ, pero nandun pa rin yung retry ni Kyle. Tutuloy pa rin dito ng Twisted Minds. That's magragasa against Falcons. Free hit na naman yung mga carries dito ng Twisted Minds. Hindi pa sila tapos. Si MP na King nakita si Flop. Definitely hindi nila itutuloy pa yun because they know that they won on that team fight. Even though na-secure ng Falcons yung turtle at super makmak. Dilipat dito. Gusto ng Bawe, gusto ng trade. Unfortunately, his damage is not yet enough para mapabagsak yung mga damage dealers ng Twisted Minds. Turtle taken. Twisted had some... Aside from Sean, ang dami pa nilang dapat isipin kasi nag-setup na nga dito si Kaloy. Hindi naman nag-burst na basta-basta si Oak and final slash. Kukonect na sa mga miyembro ng Twisted Minds. Kaso lang, hindi enough. Yung damage output nila. Hindi enough yung damage output ng Team Falcons at enough naman sa Twisted Minds kasi tatlo na yung babagsak sa Team Falcons. Oh, it's so difficult para sa Team Falcons na mahanapin itong si Nosha at si Sean. Yun yung kanilang punteriya mula nung una pa lang, but they managed to escape at sila yung napatay in the process. And what this brings is Twisted Minds will get the turtles so freely. And the Team Falcons, yung kanilang draft na combination, itong Fredrin Arlot, yan, those two heroes alone, meron niyang combo. Pati na rin natin yung Jushin. But this Badang and this Moskov, unfortunately, will not contribute to the team fights. Walang outright damage ang Team Falcons. If hindi nakakahampas ng ultimate si Kyle TZ, there is no impact from this Fredrin. So far, yan ang pinipigilan ng Twisted Minds. Hindi nakakahanap. As well. Nag-conceal sila dito pero makaka-set up na nga. Kaso lang may Purify na gagamitan si Q. Pero doon sa likuran dito ng Falcons, wala na si Super Makmak. At mukhang makakasecure na naman ng dalawa. Ngayon si Sean, killing spree pa para kay Nosha. Mag-isa na lang ngayon si Ogwen. Rekta na sa mga tore ang Twisted Minds. 4 for none. Target shooting para sa Twisted Minds and they want to go for it all the way.
Pero meron pa namang energy shield, so that is gonna be a breather for Team Falcons. Pero tila hindi sila pinapahinga ng Twisted Minds. Di tayo nasa Ay, dangerous yung mga ground. damage dealers nila. And right now, especially Sean and Nosha, nadagdagan pa kasi ng isa si Lansu. Right. Binabalagbag niya din. Si Lansu na rin mismo, kaya niya rin kasing umunaw ng mga miyembro dito ng Falcons. Literal, na kahit sinong atakihin nila sa Falcons, kaya nilang patayin. May Spear of Destruction, pero nakaiwas naman doon ang Twisted Minds. So for Falcons, literal na sa ngayon, hindi pa talaga nila kayang lumaban against Twisted Minds. 7.1k gold ang hinahawakan ngayon ng Minds against the Falcons Nest. It's Team Falcons na tila, kumakapit sila ngayon sa kanilang mga tore. They are hanging on to that late game insurance na meron itong si Super Marco, who only died once but also hasn't done a lot of things else. And that is gonna be the situation na kanilang kinabibilangan ngayon. Twisted Minds, very clean, very calculated. Lansu having those access pagdating sa Kanya si ating... Flap TZ ang unang mawawala sa Team Falcons. Ito na ba ang katapusan? Pero sa likuran ha, nandyan din naman si Ogwen. Si Ogwen na makakakita ng dalawa. May setup kaso walang follow-up. Hindi pa enough yung damage output nila. And Sean, once again, free hit lang dun sa likuran. Wala pa namang minions pero may parating. Pero dun sa gilid, medyo malalim na yata dito ang Twisted Minds. So that is going to be a 2-for-2 trade papabor sa isang magandang defense ang ginawa ang ginawa ng Team Falcons. Naglalayag pa ang Team Falcons. Their wings are still flapping. They're not giving up this game against Twisted. Or what Oakwood did was to prolong the game. Ang ganda naman ng initiation nyo noon. But as mentioned, damage, hindi pa kakayanin. Actually, medyo scary nga dahil si Super Marco hindi tumama yung kanyang sibat dun sa initiation ni Ogwen. Buti na lang dun sa may likuran. I mean, there's already the situation at hand here. Buti na lamang na hindi pa gaanong or hindi pa nababasag at all yung mga inhibitors, pero andyan na. Mabilis na, parang wala nangyari. Bilis lang na burst down, pero si Owen dun sa likuran. Nakahuli nung dalawa, kaso lang hindi pa rin enough yung damage out nila. Pero super makback, nakita si Nosha. At ngayon, delikado na ang buhay ng Twisted Minds. Wala na si Sean at si Nosha. Free hit na super makmak, securing the double. Naghahanap pa ng pangatlo. At si MP na King hindi na siya makakagulong at hindi na makakatakas pa. Super makmak with the 3 kills. Team Falcons, inyo na yung Lord. Basta amin yung mga buhay nyo. Super Marco with a superhero entrance. Nalanding niya sa tamang tempo, saving the day and keeping things alive for Falcons right when Twisted got the Lord. At ang importanteng sidekick, Ogwen, going from the backlines with a concealed blade flicker. At nung siya ay nabigyan ng Twisted Minds, may parting shot pa siya. Nag-set up pa siya ng pader. At doon sinibat ni Super Marco yung huling target niya for that extra stun. Never underestimate the heart of the champions. Falcons nagpapakita na mayroon pang natitira, mayroon pa talagang laban. Meron pa nga talaga, never say die para sa Falcons. At kitang-kita natin, even though na ganito yung mga KDAs nila, parang wag nyo nang pansinin yan eh. Ang mahalaga, naghahanap pa rin talaga sila ng paraan dito para makabawi sa laban. And if we're gonna talk about yung kalamangan na meron, yung mga major objectives, and they held on to that lead for so long. Taking a look at this instant replay, just what exactly happened here? Yeah, so initiation coming out from Ogwen at yun yung parting shot niya na meron pa siyang wall na setup. Lance was taken out because of that. At syempre si Few nabuhat na nga doon si MP the King. At that point, Super Marco is a threat. And actually ngayon, pwede mo na siyang i-write off that Falcons have equalized. In fact, itong mid lane push ng Twisted Minds, ito yung mga tipong hindi masyadong malaki yung factor when it comes to the late game Lord dances. Usually yung opposite lane ang nagiging malaking factor kapag nakakuha yung inhibitor. So ngayon, manageable to para sa Team Falcons. Demon Hunter sword picked up by Sean. Interesting talaga ang mga pangyayari dito sa mga members ng Twisted Minds. Pati yung itemization, tinatwist nila eh. Conceal na naman. Nag-iisip si Ogwen kung babanatan niya na ba. Lansul's not gonna go for it. Instead, they go for the other. si Pew yung nakita nila. Crimson Beak out, buhay pa rin naman. At ngayon, napapatay na nila si Nosha. And this is going bad para sa Twisted Minds. Pero nakaka-pre-hit pa rin naman si Sean. Nakaka-pre-hit pa rin si MP the King at si Lansu. Securing 2 members
members of Falcons at mukhang tatapusin na nila yung laban, pero sabi ni Super Makmak, hindi pwede. Hindi pwedeng matatapos basta-basta yung laban. 2 for 2 trade na naman. May parang basketball kung hindi 5v5 gawin nating 3x3. Dalawa na naman ang nawala sa parehas na teams. A lot of flying clouds will allow them to reposition once again. Ang bilis. Mas maganda naman talaga yung pagkakasetup ng lanes dito para sa Falcons, especially that top lane. But because of the flying clouds, madali madedepensahan ni Sean. And Ito na lamang, bumababa pa unti-unti, pero si Lanzo nandun habang sinuzone yung ibang members ng Twisted Minds. Binaburst down yung Lord. Si Owen hindi naaabot pa. Pero sa taas sa taas nandun si Super Makmak. Sabay lipat dito. Nagkaroon ng Winter Crown. Pero ma-stun si Nosha. Nandiyan naman si Aloy para i-save yung kakampi niya. Kaso lang hindi enough. Mo naman gustong dumepensa. Gustong ipaghigante yung mga kaibigan niya. But definitely para sa Falcons, makakasecure sila ng tatlo kahit na yung Lord ay nasa Twisted Minds. Tila matagal na hinintay. Gusto nang makamit ng Team Falcons ang kanilang minimithi, which is to get out of that losing streak. 30 seconds para kay Kaloy, 15 para kay Lansu, 20 for Nosha. I don't think it's gonna be enough, but the momentum is definitely on their side as MP the King has nowhere else left to go but go to the other side of the base. He goes down sa kamay ng Team Falcons. Twisted Minds will have defense. Nevertheless, fortunately para sa kanila, tumagal pa rin yung post-Lord team fight. Kaya naman magre-respawn yung mga importanteng members. Gonna be a 5v5 defense ang Twisted Minds. But Falcons and Ogwen, yun talaga panglilikod. Yung nagiging bentahe ng Falcons. Wolf, nasabi mo kanina, tila ba Mount Everest ang kailangan hakbangin, kailangan akyatin ng Team Falcons. But if they continue their flight, just like the Falcons that they are, they now have the lead, 2.5k. Pero ito, yung importante na pwede nating mapansin, wala pang nababasag na inhibitor turret mula sa Twisted Minds. Their lanes are still intact. Posible pa silang makagawa ng mga risky plays if they want to, but more risks are actually happening for Team Falcons. Embra King ang nakita dito, pinahal start. Sabi si Kaloy, naka-set up pero may purify naman ni Super Marco, pero mag-ahabol pa rin ang Twisted Minds. Dalawang laban ang nangyayari at mukhang may immortality lang na magpapop. Easy, pero wala na naman yung double marksman dito ng Twisted Minds, and this is going good para sa Team of Falcons. Mukhang ito ang simula sa pagtatapos ng lose streak. Ito ang simula sa pag-secure ng wipeout against Twisted Minds. All smiles for Team Falcons. The drought is over. Ang Falcons, lilipad na namang muli. Ang bilis. 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 Ang bilis